نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم شکرا للہ والحمد للہ شکرا للہ والحمد للہ الحی 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 مومن کو صدا رحمت رحمان دعا ہے طاعت میں یہی مقصد قرآن دعا ہے منع ہے سنو کولن سے دعا ہی کو سراہا اللہ نے پسمائے ایمان دعا ہے یہ میوہ توفیق ہے یہ مغز عبادت بس حاصل ایمان مسلمان دعا ہے مومن کو صدا رحمت رحمان دعا ہے مولا کی اطاعت میں جھکا دو سر تسلیم سمجھو کہ تمہیں سمرے فرمان دعا ہے تم راہ حقیقت میں دعا ہی سے مدد لو اس راہ میں جب شمع فیروزان دعا ہے مومن کو صدا رحمت رحمان دعا
शुक्रान लिल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रान लिल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह। नियामत साहिबा से गुजारिश है कि अपने पेशकश के साथ आ गए। Yali Mother to all friends. Let us do a translation of Brushuski Kalam. Everybody is loving it, so we will take one of the Kalam and go through the translation. Impromptu translation. In fact, I should say just the purport of it, not the perfect translation. Ali Allah, Madad Farma, Mushkil Kusha, Madad Farma. The title of this Brushuski Kalam is Hakiki Ilm ke Farogh ke liye dua. For the true knowledge to spread, we are praying. So prayers for the true knowledge to spread. Bismillahirrahmanirrahim. ए मालिके दो जहान, मैं तेरे दर अक़दस का एक आजिज फकीर हूँ. मेरे दिल की आजिजाना दुआ कबूल कर दे और इल्म हुनर की रोशनियों से हमारे वतन अजीज को मुनव्वर कर दे. O the Lord of both the worlds, I am poor beggar on your door. There is a prayer, very humble prayer in my heart, and I seek acceptance of that prayer. And the prayer is that knowledge and wisdom, the light of the knowledge and wisdom, make my country enlightened. So why would we have the title of true knowledge and making our country enlightened? The country which we are hearing here, it's this country, the personal world, the world within us. That is the country which we are seeking, we are praying to be enlightened. Remember, Maula Ali said that don't think of yourself as a small particle. The whole universe is within you. And that universe is within the darkness if there is no knowledge, true knowledge there. This true knowledge is like a nur. At the level of ilmul yaqeen, we have the nur in our heart. So that is the prayer, that let light be in my universe, in my country, in my personal world. ए आकाए दो जहान, इल्म व हिकमत के लाल और जवाहरात के खजाने मुल्क में जगह जगह पैदा कर और इल्म व आगही की कदरदान दुनिया में वतन अजीज को बहुत ही मशहूर और नेक नाम कर दे. O the Lord of both the worlds, the prayer is that let the pearls and jewels of knowledge and wisdom, let the treasures of pearls and jewels of knowledge and wisdom be born in different places of this country, to the extent that there is knowledge and higher understanding. Sometimes we say, oh, I just realized that, or I just had an epiphany. So knowledge and that level of realization, that you reflect and you realize higher wisdom in your being. Those who value this knowledge, those who are qadardan, those who know the value of this understanding, let them know about this country. And that is how this beloved country, let it be known by others. What an interesting concept it is, that when in our personal world, when we have knowledge and wisdom, what happens? The way Maula Imam Sultan Muhammad Shah, may our souls be sacrificed to this Imam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Maula says, तुम जहाँ देखते हो रूह दोस्त को देखते हो. Wherever we see soul friends. So if one of the soul is pure, enlightened, other souls who are seeking, they will attract to that soul as magnet. Automatically magnet attracts magnet,
and they come near to each other. Similarly, the prayer is that if there is knowledge and wisdom, those who value this, let this country be known. The pure name, Pakiza name, let it be known to those who are Qadardan, who are valuing this knowledge. ए मजहरे नूर इलाही, जहालत हमारे जान और दिल के लिए तारीखी और तेरी हकाइक और मुआरिफ से ममलू नूरानी हिदायत और इल्म और हिकमत हमारी रूह के लिए रोशनी की मिसाल है। ए मजहरे नूर इलाही, O the manifestation of divine light. Due to ignorance, our heart and soul is in darkness. And through your realities and recognition, the knowledge and wisdom, which is full of luminous realities and recognition, let that wisdom be the light in the example of light for our soul. Through your huzur, please send us the light of knowledge and wisdom, and let this jahalat wa nadani ko dur kar de. Let this ignorant be removed from our soul. ए काने इल्मो हिकमत, ए काने इल्मो हिकमत, अगर कोई फर्द ला इल्मी के बाइस इल्मो हिकमत की लज्जत से दूर रहे, तो ऐसे शख्स को इल्मी हलावतों से रूशनास करके ऐसे हुसूल इल्म के लिए मजबूर कर दे। Oh, the mine of knowledge and wisdom. Look how beautifully Imam is being called by different names. Again, it is all praises of Mawla. Oh, the mine of knowledge and wisdom. If there is any individual who has not tasted this knowledge and wisdom, they are somehow away from this tasting, let them taste this knowledge. Let them realize the tastes in their heart, in their being, in such a way that they become seekers. They are forced. They love it so much that they become majboor to seek this ilm. They are forced to seek this ilm. The way Imam says in his Farman, that if you have only eaten onion, how would you know about the taste of mangoes? Those who have eaten mango, they will never touch onion. They will want always mangoes. So if they have tasted this food, if once they have tasted, make their heart wanting more and more. E masdare noore azal, O the light from the beginning. Teri zaat-e paak आलम इंसानियत के लिए नूर इल्म इरफान का मशरिक फैज रसा है, जबकि हम इस तालीम के हुसूल के लिए मगरिब फैज पजीर की मिसाल है। ऐसे में ज़माने के तकाजे के मुताबिक एक आफताब इल्म को हमारे जहन व खातिर में गुरूब कर दे। So this actually verse relates to the story of Zulkarnain. If we recall the story of Zulkarnain, we would remember that there is rising of the sun and setting of the sun. Rising of the sun is like a seeker. Sun setting in west is like the west has received what it needed. So in that context, this verse is being written and it says, Teri zaat-e-paak, your pure personality for the humanity is
the light of ilm, the light of knowledge and wisdom. Your pure personality for humanity is such that it is the light of knowledge, as if it is the sun rising. Whereas we are seeking knowledge. We are wanting that the sun into our being, set in our being. Sun rises from the east and sets in the west. So in allegorically terms, it is being said that when the imam's light is evident, it is seen, the prayer is that through knowledge, let that light be coming into our being. ऐसे में ज़माने के तकाज़े के मुताबिक एक आफ़ताब इल्म को हमारे ज़हन व ख़ातिर में गुरू कर दे. So the prayer is that according to this time period, which is the end time, according to Imam Sultan Muhammad Shah, that according to this time periods, the conditions or blessings and rewards of this time period, let the knowledge, the sun of knowledge, be setting in our mind, in our intellect. As Shah-e Dastagir, Shah meaning king, Shah meaning king, Dastagir, helper king. As Shah-e Dastagir, that king who helps. अगर कोई आशिक सादिक अपनी जिस्मानी व रूहानी हाजत बरादरी के लिए दामन फैलाकर तेरे दर अक़दस पर पहुंचा है तो अपनी बातनी हिकमत से ऐसे हाजतमंद की इमदाद व दस्तगीरी करके इसे अपना शाकिर बना दे. O the helper king, if there is a lover, a true lover, Sadiq, who is true, honest, if there is a true lover who physically and spiritually is seeking help, अपने दामन को फैलाकर, right, हाजत को मांगना, who is seeking help from your court, and he has reached at your court seeking help, then the prayer is that please, through your batini wisdom, let this seeker receive help, and to the extent that make him your shukr guzar. Let me read it again. ऐ शाह दस्तगीर, अगर कोई आशिक सादिक अपनी जिस्मानी व रूहानी हाजत बरादरी के लिए दामन फैलाकर तेरे दर अक़दस पर पहुंचा है तो अपनी बातनी हिकमत से ऐसे हाजतमंद की इमदाद व दस्तगीरी करके उसे अपना शाकिर बना दे. Once, when Mawla blesses any Mu'min and Salik with the knowledge and the wisdom, when they get this treasure, this richness of knowledge and wisdom, what happens? They become shukr guzar. Why? Because they realize that this knowledge is way beyond, above them. This is so pure, so exalted knowledge. How can we even be capable of receiving this khidmat or this knowledge? It is all due to Mawla. So what do? We become more and more shukr guzar. ए हादी बरहक, कभी बादलों को रुलाकर और कभी आसमान को हंसाकर हमारे वतन अजीज को जन्नत नजीर बना दे और अपनी रहमत बेकरार से हमारे मुल्क को जाहिरी और बातिनी खुशहाली से नवाज दे. O the true guide, sometimes let the clouds cry, meaning rain, and sometimes let the heavens laugh. By both of these actions, let our country become such a heaven
which is such that everybody wants to see it. It is so beautiful. So let us take the worldly example. When there is a lot of rain, what will happen? Beautiful plantation, beautiful gardens, beautiful flowers, and everybody would want to see those gardens flourishing and blooming. And how would it happen? Through the rains, right? So similarly, all this allegory is used for our personal world, saying, "O the true guide, by the raining from the heavens," meaning what? The Tawili knowledge. Let this garden of the personal world become such that everybody wants to see that garden. And then through your mercy, through your rahmat, give this country physical and spiritual progress. How beautifully allegorically it has been said, right? ए हादिए बरहक कभी बादलों को रुलाकर और कभी आसमान को हंसाकर हमारे वतन अजीज को जन्नत नजीर बना दे और अपनी रहमत बेकरार से हमारे मुल्क को जाहिरी और बातिनी खुशहाली से नवाज दे। ए मजहरे सूरत रहमान, O the manifestation of the image of compassionate. ए मजहरे सूरत रहमान, मुझे आलम ख्याल के खलवत कदे में अपनी मारिफत और दीदार अक़दस से फैज़याब कर दे। मेरे तारीख दिल को अपने मुकद्दस नूर की तजल्लियात से मानवी कोहे तूर की तरह मुनव्वर कर दे। So what is poet saying? That in my world of imagination, khalwat kade, you know, this term in Urdu is so beautiful. Khalwat kade, you would say for a room of a king in his palace where nobody can enter. You know, those who understand Urdu will realize, you know, Badshah would say taqliya. This is my khalwat time, nobody can enter. So it is his room where he lives or sits or do whatever, but nobody has permission to enter in that room. So what the poet is saying, that in my world of imagination, in that room where no one can enter, give me your marifat and your didar. Let me be blessed with your pure didar and your marifat where no one can enter in my world of imagination. And through that, let my ignorant heart be seen, having the didar of the manifestations of different light. Remember, light is one, but the manifestations are many, jaumas are many. So the poet says that let me have the didar of the different manifestations. Why? And then he says, through the didar of the manifestations of light, manvi kohe tur ki tarah munawwar kar de. So kohe tur here, now we are going into the story of Musa. When Musa wanted didar, he had to go to the Mount Sinai and he had to ask Allah for his didar. So in this, poet is saying that in my world of imagination, give me the didar and let me have all the didar of all the manifestations of light and make my world of imagination as if it is the true or esoteric Mount Sinai. So make it enlightened just like the true Mount Sinai. One is physical mount and one is a spiritual mount. One is literal, one is the essence. Make my world of imagination, make my Mount of Sinai, which is in my world of imagination, enlightened. ए शहंशाह इल्म हिकमत, ए शहंशाह इल्म हिकमत, O the emperor of knowledge and wisdom, जो तालिब इल्म सफाई और वर्जिश के लिए आरजूमंद है, उसे इल्म और हिकमत के मोतियों से सरफराज कर दे। इसे जिस्मानी और रूहानी सेहतमंदी
इनायत करके मुसरत व शादमानी से हमकिनार कर दे. So the emperor of knowledge and wisdom, whoever is student for cleanliness, those students who seek cleanliness and they want to exercise. Can you imagine this? Those students who seek cleanliness, which cleanliness we are talking about? Purity of our deeds, right? Our being. So those students who seek cleanliness and they want to exercise, they are desiring to do the exercise. Give them the pearls of the knowledge and wisdom and let them be physically and spiritually healthy. Let them be happy and fulfilled. ए काजिल हाजात, हम सबको दीनी व दुनियावी कामयाबी के लिए आला हिम्मती और अक्ली शऊर इनायत कर और नसीरुद्दीन की तमाम दरवेशाना दुआओं को मंजूर फरमा दे. आमीन या रब्बल आलमीन. ए काजिल हाजात, O the one who fulfills all the desires. Qaziul Hajat. For us all. This dua is for us all. Hum sabko. For us all, give us success in our worldly and in our spiritual intentions, our work. Give us high level of courage. Give us intellectual abilities. And fulfill our desires. So, O fulfiller of our desires, please bless us with this spiritual and physical success, along with high level of courage and intellectual senses, abilities. And Nasiruddin, please accept all these Sufiana, all these Sufi prayers in your court. So we say, Ameen, Ya Rabbal Alameen. I'm going to read just once in Urdu. So those who understand Urdu, they can truly enjoy it. And now I hope those who understand English will be able to get it too. हकीकी इल्म के फरोग के लिए दुआ. ए मालिके दो जहान, मैं तेरे दर अक़दस का एक आजिज फकीर हूँ. मेरे दिल की आजिजाना दुआ कबूल कर दे और इल्म व हुनर की रोशनियों से हमारे वतन अजीज को मुनव्वर कर दे. ए आकाए दो जहान, इल्म व हिकमत के लाल और जवाहिरात के खजाने मुल्क में जगह जगह पैदा कर और इल्म व आगही की कदरदान दुनिया में वतन अजीज को बहुत ही मशहूर और नेक नाम कर दे. ए मजहर नूर इलाही, जहालत हमारे जान और दिल की तारीखी और तेरी हकाइक व मारिफ से ममलू नूरानी हिदायत और इल्म व हिकमत हमारी रूह के लिए रोशनी की मिसाल है. अपने पाक हुजूर से हमारी जानिब नूर इल्म व हिकमत भेजकर जहालत व नादानी को दूर कर दे. ए काने इल्म व हिकमत, अगर कोई फर्द ला इल्मी के बाइस इल्म व हिकमत की लिज्जत से दूर है तो ऐसे शख्स को इल्मी हलावतों से रूशनास करके इसे हुसूल इल्म के लिए मजबूर कर दे. ए मस्दरे नूर अजल, तेरी जात पाक आलम इंसानियत के लिए नूर इल्म व इरफान का मशरिक, जबकि हम इस तालीम के हुसूल के लिए मगरिब की मिसाल हैं. ऐसे में ज़माने के तकाजे के मुताबिक एक आफताब इल्म को हमारे जहन व खातिर में गुरूब कर दे. ए शाहे दस्तगीर, अगर कोई आशिक सादिक अपनी जिस्मानी व रूहानी हाजत बरादरी के लिए दामन फैलाकर तेरे दर अक़दस पर पहुंचा है तो अपनी बातिनी हिकमत से ऐसे हाजतमंद की इमदाद व दस्तगीरी करके
اسے اپنا شاکر بنا دے۔ اے ہادی برحق، کبھی بادلوں کو رلا کر اور کبھی آسمان کو ہنسا کر ہمارے وطن عزیز کو جنت نظیر بنا دے، اور اپنی رحمت بے قرار سے ہمارے ملک کو ظاہری اور باطنی خوشحالی سے نواز دے۔ اے مظہر صورت رحمان، مجھے عالم خیال کے خلوت کدے میں اپنی معرفت اور دیدار اقدس سے فیضیاب کر دے۔ میرے تاریخ دل کو اپنے مقدس نور کی تجلیات سے مانوی کوہ طور کی طرح منور کر دے۔ اے شہنشاہ علم و حکمت، جو طالب علم صفائی اور ورزش کے لیے آرزومند ہے، اسے علم و حکمت کے موتیوں سے سرفراز کر دے۔ اسے جسمانی اور روحانی صحت مندی عنایت کر کے مسرت و شادمانی سے ہمکنار کر دے۔ اے قاضی الحاجات، ہم سب کو دینی و دنیاوی کامیابی کے لیے اعلیٰ ہمتی اور عقلی شعور عنایت کر، اور نصیر الدین کی تمام درویشانہ دعاؤں کو منظور فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ شکر للہ والحمدللہ، شکر للہ والحمدللہ۔